Welcome, Aiboan. So today in our reading lesson, we are going to talk about weather. ඉතින් අද reading lesson එකේදී අපි cover කරන්න යන්නේ කාලගුණය කියන මාතෘකාව. All right. Practice question 1. What's the weather like? Weather එක කොයි වගේද? Monica, James, Lisa, Carmen and Alex are friends. ඉතින් Monica, James, Lisa, Carmen, Alex කියන අය ඔක්කොම යාළුවෝ. It's summer and they are camping in Spain. ඉතින් හොඳට අවුව පායලා තියෙන කාලේ ඒගොල්ලෝ camping ගිහිල්ලා ස්පේන් වල ස්පාන්නේ. The weather is fine and they are very happy. weather එක ඉතින් කාලගුණය හරිම හොඳයි. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ හරිම සතුටින් ඉන්නේ. Monica is Brazilian and in Brazil it's very hot. Monica කියන්නේ බ්‍රසීලයෙන් එන girl කෙනෙක්. ඉතින් එහේ හරිම රස්නේ. James is from England. James ඇවිල්ලා ඉංගලන්තෙන්. In England, the weather is awful. It's cold and rainy. ඉතින් ඉංගලන්තේ weather එක නම් එච්චර හරි නෑ. සීතලයි වහිනවා. Lisa is from Portugal. Lisa ඇවිල්ලා පෘතුගාලයෙන්. In Portugal, it's warm and sunny. ඉතින් පෘතුගාලේ සාමාන්‍යයෙන් රස්නේ හොඳට අවුව තියෙනවා. Carmen is from Spain. Carmen ස්පාන්‍යයෙන්. In Spain, the weather is fine. It's sunny and the temperature is 13 Celsius, right? So, ස්පාන්‍යයෙන් නම් සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි. weather එක sunny. temperature එක 13ක් විතර වෙනවා. Alex is from Moscow. Moscow කියන්නේ රුසියාව, right? In Moscow, it's snowy and the temperature is -16. ඉතින් Moscow නුවර හරිම සීතලයි සාමාන්‍යයෙන් රුසියාව. හිම වැටෙනවා. ඍණ 16 දක්වා උෂ්ණත්වය බහිනවා. Right. Read the text carefully and underline the right answer. ඉතින් දැන් අපි කියවලා ඉවරයි. අපි බලමු right answer එක මොකක්ද කියලා. The friends are swimming, camping in Canada, Spain or Algeria. ඉතින් මොනවද ඒගොල්ලෝ කර හිටියේ? They were camping. And where was this? In Spain. The season is winter, summer, spring. මොන එකද? Summer. හරිම රස්නේ. James is English නේද? Here he is from England. So if he's from England, which nationality is he? English. What is the weather like in Brazil? Brazil weather එක කොයි වගේද? මේ තියෙන්නේ very hot. Brazil weather එක හරිම hot. ඉතින් අපි එතන ලියමු very hot. Right? And then in England, how is the weather? It's awful. කොහොමද? Cold and rainy. Awful කියන්නේ weather එක නෙවෙයි. It's saying නරකයි. හැබැයි weather එක කොයි වගේද? ඒක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. Cold and rainy. Then Portugal. මේ තියෙන්නේ warm and sunny. Right? Portugale, it's warm and sunny. ඊළඟ එක Spain. The weather is fine, it's sunny. weather එක කොයි වගේද? Sunny. Moscow වල මොකද? Snowy. Snowy. Here in England, where is it? No. In Spain, it's roughly 13. So we can just put it inside 13. Whereas snowy, it's -16 Celsius. Okay? මේ විදියට තමයි අපි
information තේරුම් ගත්තේ passage එකකින්. So understanding the information is very, very important, right? Right. Lexis කියන්නේ vocabulary. දැන් lexis කියලා කියන්නේ IELTS වල marking criteria එකක්. When it comes to your writing, okay, when it comes to your speaking, it's one of the marking criteria. Your vocabulary, vachana, okay? Find in the text the opposite or the synonym. Samana නෑ කියන්නේ opposite. සමානයි කියන්නේ synonym එකක්, right? Cold එකේ opposite එක මොකද්ද? Sunny නැත්නම් අපි කිව්වොත් warm. Cool එකට සමාන එකක්. Cool එකට සමාන එකක්. Cold. Right? So, opposite, cold, warm. Similar meaning, cool, cold. Same meaning, right? Look at the map of Algeria and use the weather wheel to complete the weather forecast of tomorrow. Right? Make a tamai Algeria waleka. Here you go. Can you see? You have the map of Algeria, okay? And you have the different places marked here. And in this one, you have the weather wheel, okay? Snowy, very hot, sandstorms, stormy, cloudy, right? So you can see here. This one here, yellow. Yellow means very hot. Right? 2 yellow bars means very hot. Very hot. Then here in Tinduf, it's 1. So that means it's 1 sunny. So we know it's sunny. So we have to look at the map, look at the weather wheel, and then complete the reading passage. Let's have a look at it. This is the weather forecast for the next 24 hours in Algeria. In the north, it will be, okay, so here, in Iran, okay, so it will be sunny in Iran, okay, and what do we have there? Cloudy, this one, this is what we have here. Cloudy in Algiers, and we have rainy in Annaba. In Tlemcen, it will be, let's see, snowy. It's got a bit of those little things here, okay? It will be snowy in the morning and very cold in the evening. In Oragla, it will be, what is it? Stormy. And there will have some sandstorms in the afternoon in Ardal. In the south, the weather will be fine and sunny in Tinduf, but very hot. So now we have completed it. අපි මොකද කරේ? අපි කියවන ගමන් ඒ පළාතට ගැලපෙන weather එක wheel එකකින් select කරලා තමයි අපි ලිව්වේ. Right? ඉතින් north එකේ ඔරාන් වල අපිට පේනවා sunny තියෙනවා. Right? So it's going to be sunny. Oh, 1 minute. Luckily I looked at it. It's not sunny. මෙතන clouds වගේකුත් තියෙනවා. Partly sunny. Yeah, there's one here. So it's going to be partly sunny in Oran, right? And then
cloudy in Algiers. Okay? And rainy in Annaba. And in Clemson, it will be snowy. කියන්නේ snow ටිකක් යනවා. මේ චුටි චුටි ඒවා ටිකක් තියෙනවා. එතන ළඟටම බැලුවාම. Right? So අනිත් ඒවායි stormy, sunny, very hot. එතකොට අපි wheel එකේ තියෙන ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. So it's important that you understand what these words mean. දැන් අපි vocab lesson එකේ මේ ටික cover කරලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතනට. So if you can't remember, එහෙනම් අපි vocab එකට ගිහිල්ලායි බලන්න ඕනේ මේ වචනවල වල තේරුම, right? Okay. Read the weather forecast for the UK and Ireland and draw weather symbols on the map. ඉතින් අපි the weather symbols දන්නවනේ මේ තියෙන්නේ. ඒක අපි මෙතන කරන්න ඕනේ. අපි weather forecast එක කියවලා UK සහ Ireland වලට, right? Within Ireland, UK, Ireland, right? And we have to draw up the weather symbols in the map. Here is the weather forecast for tomorrow's weather in UK and Ireland. In Scotland, it will be snowy and the weather will be very cold. The Scotland weather, it's going to be cold and snowy. So how do we draw snowy? Can you remember? Like this. So in Scotland, it's going to be very cold, right? In the north of England, it will be foggy, and in the center and in the east, it will be rainy. දැන් හිතලා බලන්න අඳින්න බලන්න symbols ටිකක්. north එක England වල north එකට වෙන්න foggy, මීදුම් සහිතයි. center and east එකට වෙන්න වැසි සහිතයි. In the south and southeast of England, it will be very sunny and hot. And in southwest, it will be warm but rainy. In Wales, it will be cloudy but warm. In North Ireland, it will be very sunny. In Ireland, it will be stormy and very windy. So hitala balala thaniyama liyanna balanna uttara tika. I'll give you some time. Right, okay. So you would have completed it by now. Let's have a look at the answers. There you go, right? So in Scotland, mokadda palaweni eka, I did it with you, right? Snowy and the weather will be cold. So you can see the cold weather, okay? Snow sign. In the north of England, so where do you have north? Towards the top. So Metika England, right? So north of England is going to be me udatika. Utturu පැත්තට වෙන්න, right? It's going to be foggy, and in the center and east it will be rainy. හරිද? ඉතින් foggy මේ තියෙන නිකන් මීදුම වගේ වැහිලා and center හරියටම මැද it's going to be rainy, and towards the east it's going to be rainy. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙතන ඇඳලා තියෙන හින්දා මම directions උත් කරලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක දිශාවන්. So you should know the words by now. Right? So that is also done. In the south and southeast of England, it will be very sunny and hot. So south, හරියටම පල්ලෙහා, southeast මේ දෙකේ, right? It's going to be hot and sunny. අවුව පායලා තියෙන්නේ, right? Next one, in the southwest, it will be warm and rainy. Oops, southwest. Okay, here you go. It's towards because that is Wales, right? So southwest, it's going to be what? Warm but rainy. So you can see warm, but a bit of rain as well. In Wales, it will be cloudy but warm. Cloudy tamai. හැබැයි warm තියෙනවා partly වගේ. අර තියෙන අවුවක් තියෙනවා cloudy වෙලක් තියෙනවා. Right? ඒ ටික හරි. එතකොට
In Northern Ireland, it will be very sunny. So, Northern Ireland wala මෙන්න මේ ටිකේ හරිම රස්නේ. Right? ඊළඟ එක, in Ireland, it will be stormy and very windy. So, you can see storm and very windy. මේ හුළඟට වගේ යනවා. Okay? ඒ ටික තමයි ලකුණු කරන්න තිබ්බේ. දැන් මේ ටික ලකුණු කරන්න කිව්වේ one thing is ඔයගොල්ලන්ට to make sure that you understand the vocabulary, okay? And just to give you a recap of the directions and you know how things could pop up if it is a weather forecast, right? Next activity. Read the dialogue and answer the following questions. So we have a little dialogue here. Kawuda inne dialogue ekata? We have Colin, we have Jerry, we have the radio announcer. Colin, shh, I want to hear the weather forecast for this week. Colin මොකද කියන්නේ? Shh, ගහන්න එපා මට. කාලගුණ වාර්තාව අහන්න ඕනේ මේ සතියේ තියෙන. Jerry අහනවා, what's so important about this week? මොකක්ද මේ සතියේ ඔච්චර තියෙන වැදගත්කම? Colin says, shh, කෑ ගහන්න එපා. Radio announcer. Tomorrow, this warm front will move out and a cold front will move in, bringing with it windy conditions with a chance of thunderstorms. Right? So, මොකද කියන්නේ? දැන් මේ තියෙන අවුව ගතිය එළියට ගිහිල්ලා ඇතුළට එනවා සීතල ගතිය. ටිකක් හුලං සහිත condition එකකුත් ඇවිල්ලා සමහරක් පිට thunderstorm එකක් උනත් එන්න පුළුවන්. Colin, yeah. කියලා කියනවා. Radio announcer. On Tuesday, things will clear up in the morning and we'll have sunny skies. ඉතින් අඟහරුවාද වෙනකොට ওই තත්ත්වය අයින් වෙලා හොඳටම අවුව සහිත අහසක් දකින්න පුළුවන්. Colin කියනවා අයියෝ. Right? Radio announcer. But it will be chilly in the afternoon and the skies will be overcast. හැබැයි හවස් වෙනකොට පොඩි සීතලක් වගේ එන්න පුළුවන්. There'll be a chance of precipitation in the evening with high levels of humidity. සමහරක් විට වැස්සක් එන්නත් පුළුවන්, humidity එක high වෙන්නත් පුළුවන්. Yeah, Colin කියනවා. On Friday, the temperature will drop sharply and we'll be lucky if we reach 20 degrees. ඉතින් සිකුරාද වෙනකොට drop වෙනවා temperature එක. බහිනවා 20 වත් hit කරොත් අපි ගොඩක් lucky. Oh yeah, Colin කියනවා නියමයි. What was all that about? Jerry අහනවා මොකද්ද මේක? Colin කියනවා, if the weather is nice this weekend, my in-laws plan to drive up and spend a few days at our house. ඉතින් Colin කියනවා වෙදේක හොඳ නම් මගේ in-laws නෑදෑයෝ මෙහි ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් අපේ ගෙදර එන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. Oh, I see. Jerry නාවලගෙන ඇත්තද? What does Colin want to hear? Colinට මොකක්ද අහන්න ඕනේ? The weekly weather forecast. What's the weather like tomorrow? හෙට weather එක මොන වගේද? Let's see. So tomorrow, warm front will move out. Cold, bringing windy conditions. Cold and windy with a chance of a thunderstorm. So I would say cold and windy with a chance of a thunderstorm. What is expected to happen on Tuesday morning? Tuesday morning wala මොකද්ද වෙන්නේ? Things will clear up in the morning and we'll have sunny skies. So what will happen Tuesday morning? Sunny sky. Does the weather change in the afternoon? Yes, it will be chilly. Yes,
It will be chilly, and the other things you can add there. Okay? What does the radio announcer mean by precipitation? It means rain. It's like a fall, right? Rain, or it even could be or snow. Okay, like it's a fall, right? What will happen towards the end of the week? Temperature will drop sharply. So we can say temperature will drop sharply. Why does Colin want to listen to the weather forecast? Want to, right? Why does Colin want to listen to the weather forecast? Because her in-laws, මොකද එයාගේ නෑදෑයෝ, in-laws කියන්නේ නෑදෑයෝ, not like her extended family, right? In-laws want to visit them. Is he disappointed with the forecast he heard? No, he isn't. Not really, ne? අච්චරම disappointing වෙන්න කිව්වා එම ලොකු disappointment එකක් අපිට පේන්නේ නැහැ. So, moving on, practice question 2. Where does rain come? Rain එන්නේ කොහෙන්ද? Rain always comes from clouds. වැස්ස හැමතිස්සෙම එන්නේ වලාකුළු වලින්. But where do clouds come from? How does all the water get into the sky? කොහෙන්ද එන්නේ මේ වලාකුළු? මේ වතුර ඔක්කොම කොහොමද අහසට යන්නේ? Think about your bathroom. Bathroom එක ගැන හිතන්න. There is hot water in your bath. උණු වතුර තියෙනවා bath එකේ. Steam goes up from the hot water. The steam makes small clouds in the bathroom. මොකද වෙන්නේ? අරපු ගමන් උණු වතුර තියෙනකොට ටික ටික උණු වතුර ගිහිල්ලා නිකන් දුම වගේ යනකොට චුටි clouds වගේ හැදෙනවා bathroom එකේ. These warm clouds meet the cold walls and windows, and then we see small drops of water on the walls and windows. ගොඩක් අය මේක දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේ උඩට යන චූටි clouds මොකද වෙන්නේ? සීතල බිත්ති වීදුරු එහෙම මත තැම්පත් වුනහම චූටි වතුර බින්දු වගේ අපිට පේනවා. The world is like your bathroom. ලෝකේ හරියට අපේ bathroom එක වගේ. Water in the oceans is warm when the sun shines on it. Some of this water goes up into the sky and makes clouds. ඉතින් මේක මොකද වෙන්නේ? මුහුදේ තියෙන වරක් වෙනකොට උඩට ගිහිල්ලා වලාකුළු වලට යනවා. The wind carries the cloud for hundreds of kilometers. හුළඟ මේ වලාකුළු ගුඩ දුර කිලෝමීටර් 100 ගණන් දුර ගෙනියනවා. Then the clouds meet cold air. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? එහෙම උඩට ගිහිලා හැමතැනම යනකොට මේ වලාකුළු මුණ ගැහෙනවා සීතල හුළඟ. In the sky, අහසේ තියෙන. And we see drops of water. එහෙමත් එක්ක තමයි අපි දකින්නේ වතුර බින්දු. The drops of water are rain. ඒ වහින එක තමයි අපි කියන්නේ. ඒ වතුර බින්දු වල තමයි අපි කියන්නේ වැස්ස කියලා. The rain falls and runs into rivers. ඉතින් ඒ වැටෙන වතුර ආයි ගංගා වලට යනවා. ගංගා මුහුදට යනවා. ඒ මුහුදු වලින් ආයි මේක හැදෙනවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා එක දිගට යන චක්‍රයක් වගේ. So water is always moving from oceans to clouds to rain to rivers to oceans. ඉතින් හැමතිස්සෙම වතුර යනවා මුහුදු වලට, එතනින් යනවා වලාකුළු වලට, එතනින් වැස්ස වැටිලා ගඟට ඇවිල්ලා ආයි මුහුදට යනවා. So the rain on your head was on the other heads before. ඉතින් අපේ උඩ තියෙන වැස්ස ඉස්සෙල්ලා වෙන කාගේ හරි වැස්සක්. ඉතින් එකම එක චක්‍රයක් වගේ යන්නේ. The water in your garden was in the other gardens in other countries. ඉතින් අපේ වැටෙන වැස්ස සමහරක් වෙලාවට වෙන කොහේ හරි වැටිච්ච එකතු වෙච්ච වතුර තමයි අපේ රටට ඇවිල්ලා ආයි වැස්ස හැටියට තියෙන්නේ. That is what it means, right? Draw the diagram explaining the article.
මම චුට්ට වෙලාවක් දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. ඒක අඳින්න බලන්න මේ චක්‍රය. You can draw it on your own. I'll give you about 5 minutes. Right. So hopefully you have finished. දැන් ඉවර ඇති ඔයගොල්ලෝ ඇඳලා. So let's see. Answer. Right. So rivers flow into the ocean and the water is evaporated. So from the ocean, the water evaporates, වාෂ්ප වෙනවා, right? Because there's a lot of sunlight. And also then it's turned into clouds. And you have transpiration from the trees, right? ඒ දෙකම condensation, ඝනීභවනය වෙලා, right? You get precipitation, වැස්ස. සමහරක් වෙලාවට නිකන් හිම වගේ එන්නෙත් ඒකම තමයි සීතල වෙලා වැඩි වුණාම, right? So we have precipitation, rain. Again, the rain falls into the rivers, goes into the ocean, evaporates, and then we have the clouds. We also have transpiration, and then condensation, and then precipitation. ඒක තමයි චක්‍රය, cycle. Okay? Right. Choose the correct answer. Rain comes from a blue sky. Is it sometimes, never, or always? Does it come from the sky or does it come from the clouds? What do you think? So what do you think? Where does it come from? The rain comes from the clouds. Does it come from the blue sky? No, it doesn't. So rain never comes from a blue sky. Hot water make in the bathroom. What does hot water make? Steam in the bathroom, right? Steam when it comes to a cold wall. So steam changes when it comes to a cold wall. මොකද ඒක එතකොට වතුර බවට පත් වෙනවා. Clouds move with the wind, come from cold oceans, do not travel long way. It moves along with the wind. හුළඟත් එක්ක තල්ලු වෙලා යනවා. Okay? Cold air in the sky is like the blank in the bathroom. So cold air කියන්නේ හරියට නිකන් walls වගේ. bathroom එකේ තියෙන walls. මොකද ඒ මතට ගියාම තමයි වතුර බින්දු හැදෙන්නේ. Water is always moving away from the ocean, going up, going somewhere. What happens? It's always moving away from the ocean. What do you think? It's going somewhere definitely, but which one do you think is the most appropriate answer? I think it's always going somewhere. Why do I say that? Because either it would float down or it would evaporate, either it comes down as rain. So it's going somewhere always, right? It's not necessarily always up. The same water falls from the sky again and again every day in the same place. It doesn't fall in the same place. It could be in a different place. It doesn't happen every day, but it's again and again, right? So there you go. Okay. Practice question 3, weather and cities. Following are 2 cities. Write the names under the pictures. Do you know what the weather is like in these 2 cities? Have a look at it and tell me what are the 2 names. Right, so we have the 2 places, right? So if you had guessed, the first one is Moscow. This is a place in Moscow. And this one here is Cairo in Egypt, Moscow in Russia. There you go. Now, do you know what the weather is like in these 2 cities? Let's read through. Now read the weather and write the name. So we know Moscow is really, really cold, right? And Cairo, on the other hand, is very warm. So let's read and see. It is always warm or hot in my city. හැමතිස්සෙම මගේ city එක රස්නේ.
There are only 2 seasons. Seasons දෙකයි තියෙන්නේ. Summer is from May to October and it is always very hot, sometimes 35 to 40 Celsius. ඉතින් summer කියලා කියන්නේ මැයි සිට ඔක්තෝබර් දක්වා තියෙන කාලය. ඒ කාලට හරිම රස්නේ සෙල්සියස් අංශක 35ක් 40ක් විතර වෙනවා. winter සීත කාලේ ඉන්නේ නොවැම්බර් සිට අප්‍රේල් දක්වා. day time එක nice හොඳට රස්නෙට තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 18ත් 24ක් අතර වගේ. හැබැයි රැට sometimes very cold at night. සීතලයි රැට හරියට. So bring a warm jacket if you come in the winter. ඉතින් එනකොට warm jacket එකක් හොඳට අරන් එන්න ඕනේ. warm තියාගන්න jacket එකක් winter එකට එනවනම්. There is very little rain in my city. ගොඩාක් පොඩිට තමයි වැස්ස තියෙන්නේ. පොඩ්ඩයි වැස්ස තියෙන්නේ. But the Sahara Desert is very near and sometimes there are sandstorms. ඉතින් සහරා කාන්තාරයේ තියෙන හරිය ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් වැස්ස හරිම අඩුයි. සමහරක් වෙලාවට sandstorms උත් තියෙනවා. වැලිකුණාටු කියන්නේ right? The best time to come is in January or February because it isn't too hot. එන්න හොඳම කාලය තමයි ජනවාරි සහ පෙබරවාරි. So definitely because it has a hot season, that should be Cairo. Right? Next one. In my city, there are 4 seasons like the UK. Seasons හතරක් තියෙනවා එංගලන්තේ වගේ. But spring and autumn are very short. සාමාන්‍යයෙන් spring එකයි autumn එකයි හරිම කොටයි. In summer, the temperature is warm, usually about 25 to 23 Celsius. Sometimes it is very hot, about 30 Celsius. සාමාන්‍යයෙන් හරිම රස්නේ summer කාලෙට 23ත් 25ත් අතර වගේ වෙනවා temperature එක. හැබැයි ඊටත් වඩා රස්න වෙන්න පුළුවන් 30ක් විතර දක්වා. Winter starts at the end of October. Winter ඇවිල්ලා ඔක්තෝබර් අග තමයි පටන් ගන්නෙ. It is very cold, sometimes -10 or even -15. ඉතින් හරිම සීතලයි සීත කාලය ඍණ 10ක් ඍණ 15ක් වගේ වෙනවා. In January and February, the days are very short and there is a lot of snow. ජනවාරි පෙබරවාරි කියන මාර්තුර හරිම සීතලයි. Right? එච්චරට සීතලයි. Snow ගොඩක් තියෙනවා. If you are very cold, you can drink some vodka to make you warm again. Right? So vodka කියලා කියන්නේ liquor ජාතියක්. So if it's very cold, lots of people in Russia drink vodka. Okay? If you come in winter, bring warm clothes and a woolly hat. ඉතින් සීතල කාලේ එනවා නම් හොඳට warm clothes ඇඳලා ඒවත් අරන් එන්න woolly hat එකකුත් අරගෙන එන්න. So because it has a cold season and because there is vodka, I would say this one is Moscow. Right. There you go. Practice question 4. The weather in largest countries or big countries. How is the weather? So we're going to first learn about Russia. රුසියාව ගැන තමයි අපි පළවෙනි එක කරන්නේ. Russia is the largest country in the world. ලෝකෙ තියෙන ලොකුම රට තමයි රුසියාව කියලා කියන්නේ. The people in Russia are called Russians and the official language is Russian. ඉතින් ඒකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට අපි කියන්නේ රුසියානු ජාතිකයන්. ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ රුසියානු භාෂාව. The capital city is Moscow. අගනුවර තමයි Moscow කියලා කියන්නේ. So the alphabet is called Cyrillic and it has 33 letters. I'm just going to make this as a little error here, right? The alphabet is called, right? The alphabet එකේ නම Cyrillic එකේ අකුරු 33ක් තියෙනවා. Russia shares borders with 16 countries. ඉතින් රුසියාවට border වෙනවා රටවල් 16ක්. North Korea, උතුරු කොරියාව, China, චීනය, Norway, Ukraine, and many more other countries, right? It's the only country with so many borders. ඔච්චර borders තියෙන එකම රට තමයි රුසියාව කියලා කියන්නේ. The population in Russia is about 150 million people. මිලියන 150ක් විතර මිනිස්සු නැත්නම් ජනගහනයක් ජීවත් වෙනවා.
Russia has the longest river in Europe, the Volga, and the longest mountain, Ural. ඉතින් රුසියාවේ තමයි දිගම river එක තියෙන්නේ, ගඟ තියෙන යුරෝපයේ තියෙන එක නම වෝල්ගා සහ දිගම mountain range එක තියෙන්නේ Ural කියන. In winter the days are very short. ඉතින් winter කාලෙට දවස් හරිම කොටයි, රැවල් හරිම දිගයි. මොකද ගොඩාක් සීතල වුණාම කළුවරයි. Russia close to the North Pole, so the sun rises at 8 o'clock in the morning. So Russia is close to the North Pole, right? ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් sunrise වෙන්නේ උදේ 8ට විතර, and it goes down at 4 in the afternoon. හවස 4 විතර වෙනකොට ඉර බැහැලා යනවා. It's very cold and snowy. ගොඩාක් සීතලයි සහ හිම වැටෙනවා. In summer the days are very long and the nights are very short. ඉතින් summer කාලෙට දවස හරිම දිගයි, රෑ හරිම කොටයි. Sunrise වෙනවා උදේ 4 වගේ වෙනකොට, sun එක ආයි බහින්නේ රෑ 10 වගේ වෙනකොට. The weather is warm but sometimes it rains. ඉතින් රස්නේ weather එක සාමාන්‍යයෙන් ඒ කාලේට හැබැයි පොඩ්ඩක් විතර වහින්න පුළුවන්. Then we are going to learn about Canada. So this is about Canada. දැන් කැනඩාව ගැන තමයි අපි මේකෙදි කියවන්න යන්නේ. Canada is the second largest country in the world after Russia. ඉතින් කැනඩාව තමයි ලෝකේ තියෙන දෙවැනියටම ලොකු රට රුසියාවට පස්සේ. It is a very big country but the population is only 37 million. ඉතින් ලොකු රටක්, ඒවල ජනගහනය ඉන්නේ මිලියන 37ක් විතරයි. The people in Canada are called Canadians. Both French and English are the official languages and Ottawa is the capital city. ඉතින් ඒකේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට කියන්නේ කැනේඩියානු ජාතිකයන්. ප්‍රංශ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව දෙකම එහි ප්‍රධාන භාෂාව, because it's a French colony, right? ඒකේ අගනුවර තමයි ඔටාවා කියලා කියන්නේ. Canada shares its borders with only one country, the United States. ඉතින් එක රටක් එක්ක විතරයි border එක share කරන්නේ, ඒ ඇමරිකාව සමග. Canada has also more lakes than any other country in the world. ඉතින් කැනඩාවේ lakes තියෙනවා අනිත් ලෝකේ අනිත් රටවල් වලට වඩා. Winter is very cold and long where the temperature can be -24. ඉතින් සීත කාලය හරිම දිගයි සහ හරිම සීතලයි, ඍණ 24ක් දක්වා උෂ්ණත්වය පල්ලෙහා බහින්න පුළුවන්. In summer it can get quite hot. ඉතින් රස්නේ කාලෙටත් ඒ වගේ හරිම රස්නේ වෙන්න පුළුවන්. The hottest months are July and August. ඉතින් රස්නම මාස තමයි ජූලි සහ අගෝස්තු. Canada has many forests which are home to many animals such as beavers, bears, foxes and others, right? ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට සත්තුන්ට ගොඩක් ඒගොල්ලෝගේ ගෙවල් නැත්නම් ඒගොල්ලෝ තියෙන තැන තමයි forest එක. ඉතින් ගොඩාක් සත්තු ඉන්නවා. Many people go there to visit cities like Toronto, Montreal and Vancouver, but also spend time discovering the wildlife in Canada. ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට මිනිස්සු යන්නේ Toronto, නැත්නම් Montreal, නැත්නම් Vancouver කියන නගරවල් වලට. ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු කැමති wildlife වලටත් ඒ කැනඩාවේ තියෙනවා. Read the text and fill the chart with the correct information. ඉතින් අපි බලමු, right? හරි විස්තර ටික පුරවන්න. Canada, what is the capital? It is called Ottawa. Official language මොනවද? English and French. Very good. Population about 37 million. Neighbor countries, USA, the United States of America. Weather in winter, very cold and can drop up to about -24 Celsius. Weather in summer, very hot. Right? තාමන හරි බලමු අපිට මිස් වෙච්ච ඒවා තියනවාද කියලා කැනඩා ගැන. Quite hot, එච්චරයිනේ. There's nothing else there. No. එච්චරයිනේ. Right. Russia, capital අගනුවර Moscow. Official language Russian.
Population about 150 million people. Neighboring countries, we have 16 countries. Okay. North Korea, Norway, etc. Because there are 16 countries. බලන්න ඔයලා ඔයගොල්ලන්ට මොනවාද 16 countries කියලා, right? In winter, how is it? It's very cold and in winter it's very cold and the days are long. Right? In summer, hot, but sometimes rainy. Days are long. Right? Days are long in winter, which means night time. Days are long here means during the daytime. Okay? Right. ඉතින් ඔන්න මම විස්තර ටික පුරවලා තියෙනවා. You can do the same thing, right? Answer the following questions. What is the largest country in the world? ලෝකෙ තියෙන ලොකුම රට මොකද්ද? Russia. What is Cyrillic? It's the Russian alphabet. What's the longest river in Europe? Volga. What do we call the people who live in Canada? Canada in the මිනිස්සුන්ට අපි මොකක්ද කියන්නේ? Canadian. Right. In winter, what time does the sun rise in the morning and what time does the sun go down? So in winter, let's see. North Pole, right. So in winter, days are very short and the nights are very long. Days are long, right? Russia is close to the North Pole, so the sun rises at 8 o'clock in the morning and goes down at 4 in the afternoon. Okay, so we can say sunrise 8 o'clock in the morning and goes down at 4 o'clock in the afternoon. How's the weather in Canada in summer? So let's go and see Canada weather in summer. In summer it can get quite hot. So can be hot. Can get quite hot. What countries are neighbors of Russia? So we have 16 countries. North Korea, China, Norway, Ukraine, etc. What are the hottest months in Canada? Canada within Rasnama Masa Monoada. Remember, we saw those 2 months, July and August. July and August. Right? Okay. Editor මේ ටික ගන්න එපා. මෙතන ඉඳන් ගන්න. එහෙම බෑනේ. 1 minute. හරි. මෙතන ඉඳන් ගන්න. Right. So, let's have a look at practice question 5, rainbows. Dedunu.
Rainbows are spectacular rays of color. හරිම ලස්සන පාට ටිකක්. Sunlight looks white, but it has different colors. ඇත්තටම sunlight සුදු වගේ පෙනුනට ඒකේ වෙන වෙන පාට තියෙනවා. Red, orange, රතු, තැඹිලි, yellow, කහ, green, කොළ පාට, blue, නිල් පාට, indigo and violet, දම්වල shades. The sun makes rainbows when white sunlight passes through raindrops. ඉතින් හිරු එළිය වතුර බින්දු තුලින් යනකොට තමයි අපිට පාට වෙලා පේන්නේ. The raindrops act like tiny prisms. Raindrops act කරන්නේ මොනවද? නිකන් prism විදියට. And the light spreads out into a band of colors. ඉතින් ඒත් එක්කම spreads out into a beautiful ray of colors. We need 3 conditions to see a rainbow. අපිට conditions 3ක් තියෙනවා rainbow එකක් පේන්න. First, it has to be raining. වැස්ස වහින්න ඕනේ. Second, the sun has to be shining. අවුව පායන්නත් ඕනේ. Third, we have to be between the sun and the rain. අපි ඉන්න ඕනේ වැස්ස සහ ඉර අතර. ඉර එළිය අතර තමයි අපි ඉන්න ඕනේ. The lower the sun is in the sky, the higher the arc of the rainbow is. ඉතින් අවුව පල්ලෙහාට වැඩි වෙන්න ඒකේ තියෙන arc එක එන්න වැඩි වෙනවා. A rainbow is an optical illusion, so you just can't catch up to it. When you move, it moves too. ඉතින් ඒක නිකන් අපිට ඇහැ රවටන එකක් වගේ. අපි යනකොට rainbow එකක් යනවා වගේ කවදාකවත් අපිට අල්ලන්න බෑ. Do you know that rainbows can appear during night? Rainbows රැටත් එන්න පුළුවන්. Yes, they are called moonbows. ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ අපි rainbows නෙවෙයි moonbows කියලා. They are very rare and it occurs only when the moon is bright enough and positioned properly with respect to falling rain to produce the beautiful effect. ඉතින් හරීම කලාතුරකින් වෙන දෙයක් තමයි ඒක. මොකද moon එක හොඳටම bright වෙලා තියෙන්න ඕනේ, position වෙන්න ඕනේ හරියටම වැස්ස වහින එක produce වෙන්නත් අතර beautiful effect එක එන්න නම් හරීම කලාතුරකින් වෙන දෙයක්. Right? Now, correct the sentences. Be careful, there is one correct sentence. ඉතින් අපි sentences හරි ගස්සන්න ඕනේ. හැබැයි බලාගෙන එක sentence එකක් හරි. Right? Sunlight is white. හරි. But it also has red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. I think that is correct. We don't need to change anything. Raindrops act like tiny mirrors and the light spreads out into a band of colors. I think the raindrops act like here tiny prisms. Act like tiny prisms and the light spreads out into a band of colors. The lower the sun is in the sky, the brighter of the arc of the rainbow is. ඉතින් ඒකත් බලමු. එතන කිව්වේ මොකද්ද? The lower the sun is, the higher the arc of the rainbow is. Right? So, the lower the sun is, the lower the sun is in the sky, the higher. Right? Right. Number 4.
The rainbow is an optical illusion. You just can catch up to it. You just can't catch up to it when you move very fast. Okay? So here it is. It's an optical illusion. You just can't catch up to it. When you move, it moves too. Okay? So, rainbow is an optical illusion. You just can't catch up to it. When you move, it moves too. Not very fast. When you move, it moves too. There are some very rare rainbows that appear during the night and they are called moonbows, and that is also correct. Okay? Right. So I think with that, we have done the lesson. Okay? We had a look at a lot of selecting the correct answer and short answered questions. ඉතින් ඒක තමයි අපි වැඩිපුරම මේකේ focus කරේ සහ understanding. මොකද ඔයගොල්ලෝ තාම beginner level එකේ ඉන්නේ පුතා. ඉතින් understand කරන්න ඕනේ මේ මොකද්ද කියන්නේ කියන එක. ඒක තමයි මම අඳින්න දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට. චක්‍රය අඳින්න දුන්නා, weather forecast එක අඳින්න දුන්නා. ඒව දුන්නේ ඕගොල්ලන්ට context එක තේරෙනවද කියලා බලන්න. So that is what I want you to do at the beginner level also, to understand what it means, right? Understanding the overall idea, understanding details in a certain reading passage. So with that, I think we have come to the end of our reading lesson where we discussed about weather. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි lesson එකේ focus කරේ weather ගැන. මම බැලුවා in detail ඔයගොල්ලන්ට question එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? ඒකේ තියෙන දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? main idea එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? Gap fill, short answered questions. ඉතින් ඒව තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක බලන එකත් එක්කම අපි lesson එකේ end එකට යනවා reading lesson එක කාලගුණය ගැන.